شيخنا يسأل سائل قضية اللعنة، أنا لما ترجمته هو في الغالب نترجمه بكلمة، له كلمة كرس. كرس معناه هو أوسع، لعله يشمل الشتم. شتم. فيسألون هل اللعنة خاص بكلمة اللعن أو يشمل ألفاظ أخرى؟ لا، هو خاص بكلمة اللعن، لعنه الله. النصوص التي وردت المقصود به اللعن. في اللغة الثانية يا شيخ يطلق عليها مثلا في لغتكم يعني؟ مثلا الله كاسي. لا أعرف نفسه. في لغتكم لا أعرف. عليك بدورة لغة إنجليزية يا شيخ. So the Shaykh is asked, is cursing only with the word la'na, or does it also include other words in Arabic? حتى باللغة العربية هنا كلمات ثانية تشمل اللعن، أو في اللغات الثانية إذا عندك معرفة به. The Shaykh said, وجيبوا شيخ ولا؟ هو إذا جئنا إلى النصوص الشرعية سنجد أن اللعن قد يطلق على الشتم والسب، قد، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلعن أحدكم أباه وأمه، أو لا يلعن الوالدين. فقالوا: كيف يلعن يا رسول الله أحدنا أباه؟ قالوا: يلعن أحدكم أبا أخيه ويلعن أخوه أباه. فالمقصود به هنا الشتم، يشتم فيشتم، أنا أشتم أباه فيشتم أبي. يشتم بمعنى يذكره بالسوء، السب. أما اللعن الذي جاءت فيه النصوص: لا تلعنوا، لا يكون اللعانين، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، لا تلعنوا بلعنة الله، ليس المؤمن باللعان. المقصود به اللعن الذي هو لعنة الله. The Shaykh says that the word la'an in Arabic sometimes is used and it means to what we might loosely term as cussing. As Prophet ﷺ said, none of you should cuss their parents. And then someone said, how could anyone cuss their own parents? Am I using the right word, Akhi? Is it in America? Curse, is it? In the UK we might say cuss, but maybe it's loose, maybe it's from the old school. But curse also, the curse is, because we translated la'na as curse, right? So the Prophet ﷺ said, none of you should curse their parents. And actually, the word is, because the Arabic is la'na. None of you should yal'an abahu, curse his parents. They said, how would anyone do la'na on his parents? He ﷺ said, yal'an, he curses someone else's father. He curses somebody else, and as a result, they curse your parents. The Shaykh says, the meaning of curse in this hadith is using bad language against somebody else's parents. Then they start using bad language against. So that you cuss somebody else's parents and they start cussing your parents. That's how it should be. As for the la'na in the texts that were earlier mentioned, the believer is not one who curses, al-la'an, and al-la'anin la yakunu min ash-shuhada wal shufa'a. They're not the people who curse will neither fit for giving witness or interceding on others' behalves. And all the other hadith is specific to the word la'na.